तत्र ब्राह्मणक्षत्रिय वैश्यशूद्राणां यत्किमपि कुर्वाणः सामान्यतजातीयः पशुत्वेन पूर्वम् उच्यते। अनन्तरं यत्किञ्चित् तेन क्रियते, चौर्यं क्रियते, केनचित् वैदिकानां हिंसा क्रियते, कश्चन नपुंसकत्वेन जातः इत्यादयः तत्र प्रथमं देवता फलं वा तत्र उच्यते ब्रह्मणे। ब्रह्म तत्र ब्रह्मवर्चस प्राप्त्यर्थम् इत्यर्थः। That is the explanation for the first column is in the third column. About the Pashu description is there in the fourth column. The Shruti has these two. Chaturthi vibhakto devata uchyate, dvitiya vibhakto pashuh uchyate. Tatha pratyekasya vakyasya kshatraya rajanyam marudbhyo vaishyam tapase shudram tapase taskaram narakaya virahanam papane klevam akrayaya ayogam kamaya bhuggushchalom ityeva vakyani santi. तत्र यद्य चतुर्थी विभक्तिकं तद् देवतावाची, यद्य द्वितीया विभक्तो भवति तत् पशुरस्ति इति तत्र तस्मिन् प्रश्ने शुक्लकृष्ण यजुर्वेद उभयोरपि एतद् दृश्यते। तर्हि पुरुषमेधे यः कश्चित् यां काञ्चित् वृत्तिं कुर्वाणः पशुत्वेन पुरुषस्य भवति, अपि तु तत्र पुरुषस्य परमात्मनः दायित्वम् अस्ति सर्वेषां कृते सन्मार्गं कल्पनं। सन्मार्गकल्पनम् अवश्यं भगवता क्रियते। यः कश्चित् कर्मानुगुणं यद्यत् करोति, कर्मानुगुणं किं किं भवति इति ज्ञातुम् एतद् उपयुक्तमस्ति। द्वितीय कालं मध्ये दृश्यते कर्मानुगुणं कश्चित् कथञ्चित् जीवति, जीवनार्थं कां कां वृत्तिम् आश्रयते। मागधः इत्यस्ति, मागधः इत्यस्य सामान्येन स्तोत्रकारः इत्यस्ति, वन्दि मागधाः इत्युच्यते। राजादीनां स्तोत्रं कुर्वाणः मागधः इत्युच्यते, मगधदेशभवः। तत्तु he just lives by flattering others, this kind of activity. Similarly सूतः नाम रथं चालयति, शैलोषः नाम नृत्यं करोति, सभाचरः सभायां धर्मं वक्ति सः। तत्र सत्त्वरजस्तमसां सर्वेषां योगः विद्यते। कश्चित् प्रशस्तमार्गे गच्छति, कश्चित् निन्दितमार्गे गच्छति, उभयमपि शक्यते, उभयमपि अस्ति। That is the reality is you find hundreds of different ways of thinking, different ways of activities of people. It cannot be controlled just like that. Tatra kechana swabuddhya swechaya svikriyante, अन्ये केचन कर्मणा संभवन्ति. यथा see somebody is born as napumsaka, then it is not his choice specifically, but tasya karma karanam bhavati. Papane klevam ityuchyate. अभी तो जातस्य बहुषु वृत्तिषु तत्र वर्तमानेषु कस्यचित् कस्मिंश्चित् वृत्तिः अन्यत्र नास्ति इति तु तत्र बुद्धिपूर्वकं परिवर्तयितुमपि शक्यते। कुमारीपुत्रः, रथकारः, तक्षा, कुलालः इत्यादि उक्तम्। एवं रूपेण मृगयोः रज्जुसर्गः, श्वनितः, जारः, उपपतिः तत्रैव उक्तं। विवाहसमयेपि धर्मरूपेण मातापित्रादिभिः यदि विवाहादिकं योज्यते तर्हि ज्येष्ठक्रमेण ज्येष्ठस्य पूर्वम् अनन्तरं कनीयसः इत्येवं करणीयं। तथा यदि न भवति तत्रापि कश्चन दोषः। श्रुतौ अन्यत्रापि उच्यते वृत्रं यदा इन्द्रः हतवान् तस्मात् यः यत् पापं जातं तत् सर्वेषां मनुष्याणां मध्ये विभक्तमस्ति। अतः दिस् इस् पर् कैपिटा सिन् इति मया उच्यते। That is, per capita, there is some amount of papa that comes out just because you are born as a human being itself. Kimasti tadeva kshutpipasa rupena badhate. It is the hunger, thirst, etc. because of certain things that devataihi manushyanam rakshanartham kanichana karyani kriyante. Tata samyak asti chet tasya phalamapi labhamahe. Tatra dosha asti chet tadapi sarvesham krite agamushyati. Tatra एतस्य पापनः विभागार्थमपि ये पापिष्ठजन्मानः भवन्ति तेषु एषः भवति। ते प्रधानतया तद् अनुभवन्ति। तत्र च दैवकोपेन इत्युक्ते इन्द्रियादिषु दोषः भवति। तत्र विकलाङ्गत्वादिकं तत्तद् इन्द्रियाधिपति अभिमानी देवता तस्मै न प्रसन्ना अस्ति इत्यर्थः। कश्चित् तत्र शास्त्रोक्तमार्गेण वर्तते तस्य तावत् देवानां प्रीतिः लभ्यते। अतः देवतानाम् अनुग्रह निग्रहो एवं दृश्यन्ते तत्र वृत्तिषु तस्मात् लभ्यमान फलेषु तदनुगुण बुद्धिवृत्तौ। अतः न देवाः दण्डवादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम् इति शास्त्रं वदति।
रक्षणं नाम किं कश्चित् पशुपालः अस्ति तत्र गाः वा अजाः वा वीन् वा अवीर्वा वा नयति तत्समये यदि अन्यत्र गच्छति दण्डेन तत् नियमयति तथा अस्मान् देवताः न नियमयन्ति यष्टिमादाय न नियमयन्ति screen not shared is it no it's shared we can see it दृश्यते गुरुवर्य okay previous this is previous one okay तत्र एवं कश्चित् भिषक् भवति कश्चित् नक्षत्रदर्शः that is astronomer पेशस्कारी स्वर्ण तत्र पुरुषस्य स्त्रियः उभयोरपि तत्र प्रदर्श्यते एवं जन्म लभते कर्माणम् इति तत्र भेदाः कति प्रकाराः भवन्ति इत्युक्ते त्रैगुण्यभेदात् बहुधा प्रकाराः तत्र दृश्यन्ते इदानीं नद्यां मत्स्यग्राहाणां कुञ्जिष्टः इति नाम अस्ति कैवर्तः इत्यपि उच्यते तत्र बहु प्रकाराः उच्यन्ते कथं मत्स्यं गृह्णाति इत्यत्रापि अग्रे पश्यामः एवं प्रात्यः नाम कश्चिदस्ति पतितः ब्राह्मणः सन् सावित्री अध्ययन वेदाध्ययनादि त्यक्तवान् तर्हि सः निकृष्टः भवति तस्य व्रात्यः इति नाम अस्ति पतित सावित्रीकः गायत्री उपदेशः जातः तदनन्तरं तस्य जपादिकं न करोति तस्य प्रयोगः नास्ति तादृशस्य व्रात्यः इति शब्दः प्रयुज्यते त्रैवर्णिकेभ्योऽपि निकृष्टः भवति शास्त्रीय संस्कारहीनः इति व्याख्यानं दत्तमस्ति एवं बहु कितवः अन्यान् वञ्चयति इत्यर्थः वञ्चकः कितवः इत्युच्यते द्यूतादिभिः एतत् कार्यं तेन क्रियते लोके एवं रूपेण अन्धः जायते वामनः जायते कुब्जः जायते एवं रूपेण विभिन्नप्रकारेण कर्मफलं यदा प्रदर्श्यते तर्हि अस्माभिः एवं चिन्तनीयं स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवैः तञ्यदायुः इति श्रुतिर्वदति स्थिरैः सम्यग्भूतैरङ्गैः सम्पूर्णमायुः अनुभवेम तच्च देवहितं यज्ञादिद्वारा यत्किमपि क्रियते यज्ञत्वेन यदि भावना भवति तर्हि तत्र सम्यक्त्वम् आगमिष्यति सम्यक् कर्तुं शक्नोति अत एव यद्यत् जातं तस्य कथं परिष्करणम् इत्यत्रैव शास्त्रस्य प्रयोजनम् अस्ति क्षता भवति अनुचरा भवति परिष्कन्दा भवति प्रियवादी कश्चित् अन्यः तथा न भवति एवं रूपेण विभिन्नाः प्रायः तत्र 200 विभिन्नप्रकाराः प्रदर्शिताः तस्मात् वेदाः केवलं त्रैवर्णिकानां ब्राह्मणोत्तमानाम् इति नास्ति सर्वविधवृत्तिस्थानामपि कारणपुरस्सरं तेषामपि पशुत्वं यदा भवति अत्र प्रजापतिभ्यः महर्षिभ्यः एवं अन्येषाम् उपकाराय बहूनि कार्याणि एवं क्रियन्ते तस्मादपि यः कश्चित् लोके धर्मानुष्ठानं करोति तस्य फलमपि सर्वेषां लभ्यते अपि तु तस्मिन् अस्माभिः गौरवादिकं करणीयं तस्य सहकारादिकं देयं तेन किं भवति एकेनापि उद्धर्तुं शक्यते सम्पूर्णं कुलमपि एकस्य कुलस्य तारकः एकः अपि भवितुमर्हति यथा ब्रह्मयज्ञप्रकरणे उच्यते एकः ब्रह्मयज्ञं करोति तर्हि 10 पूर्वं 10 परं तारयते 21 कुलं तेन तार्यते इत्युच्यते पूर्वं 10 शिरपर्यन्तं that is 10 generations before and 10 generations later they will get sadgati if one person is able to follow brahma yajna assiduously meticulously तथा मध्ये आगतेन केनापि पूर्वजानामपि तरणं शक्यते कर्तुम् अतएव एतत् ज्ञातव्यम् इत्युच्यते गुरुवर्य किं पुराणेषु वा इतिहासेषु वा in the recent history do you know of anyone who has done this Purushamedha Yajna? Purushamedha has been done manually, mentally. See, this question is, there is no killing of animals. There what is happening is, for Lokahita, whoever, for example, all tapasya done by the rishis is to see Kamaye Dukkha Taptanam Praninam Arti Nashanam. Kaschit Tapaha Tapyate, Tena Taptam Tapaha, Swartham Nasti, Rajyam Nakamayate, Swasya Aishwaryam Nakamayate, Apitu Tasya Kamana Yam Sarve Jana Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Iti Yadi Vasishtha Vadati, Iti Yadi Vishwamitra Vadati, Tesham Tata Swartho Nasti.
अस्माभिरुच्यते अपि तु वयं न जानीमः सर्वे जनाः कीदृशाः केषां कः क्लेशः कथम् अस्माभिः तस्य निवारणम् इति अस्माभिः न ज्ञायते अस्माभिः केवलम् उच्यते this is a mechanical uttering what we do is just a pronunciation of but still there is an intent there is an intention that is necessary so this has been told in the shastras for the prayoga please use this along with even if there is a kamana काम्य कर्मस्वपि एतदन्ते वक्तव्यम् इत्यस्ति गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति उच्यते सर्वैः केन उक्ते तस्य परिणामः भवति इति यदि पश्यामः तत्र ईदृशानां योनीनां विभिन्न जन्मवतां कथं सर्वेषां सद्गतिः इति यदि कश्चित् पृच्छति तत्र बहुप्रकारेण शास्त्रं वदति इदानीं कश्चित् किञ्चित् कार्यं कुर्वन् अस्ति यदृच्छया तत्र कश्चन सज्जनः आगच्छति तस्य दर्शनादपि पापानि नश्यन्ति इत्यस्ति तत्तु सर्वेषां शक्यते तत्र अम्मयानि तीर्थानि देवाः मृच्छिलामयाः एवं देवस्थानादिषु पुण्यक्षेत्रादिषु कश्चित् गच्छति चेत् दर्शनात् पापानि नश्यन्ति एवं तीर्थादिषु स्नानेन पापानि नश्यन्ति अम्मयानि इत्युक्ते अपमयम् अपरूपः जलरूपः यत्र स्थानं वर्तते यथा इदानीं पुष्करक्षेत्रमस्ति पुष्करक्षेत्रे जलमेव भगवान् तत्र जलरूपी भगवान् अस्ति नैमिषारण्यं प्रति कश्चित् गच्छति वनरूपी भगवान् विद्यते अन्यत् किमपि न कर्तव्यं तत् तत् स्थाने यदि कश्चित् गच्छति तत् क्षेत्रस्य माहात्म्येनापि पापं क्षीयते एवमेव सज्जनानां दर्शनेन शक्यते न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्ति उरुकालेन दर्शनादेव साधवः इत्युच्यते एवं रूपेण ये लोकहितमेव सदा चिन्तयन्ति तादृशानां दर्शनादपि तत्र चतुर्धा शास्त्रेषु प्रकारः उच्यते अज्ञातसुकृतम् इति यादृच्छिकसुकृतम् इति आनुषङ्गिकसुकृतं प्रासङ्गिकसुकृतम् इति सुकृते तावत् बुद्धिपूर्वकं पुण्यं न क्रियते अपि तु कथञ्चित् कस्यचित् सुकृतम् आगच्छति तत्र अज्ञातम् अनेन एतद् ज्ञातमेव अस्ति कश्चित् मार्गे गच्छति मध्ये किञ्चित् मन्दिरमस्ति देवस्थानमस्ति अजानन्नपि यदि प्रदक्षिणं गच्छति तस्य मन्दिरस्य एष तु स्वमार्गे गच्छति अपि तु तस्य पुण्यं तस्मै लभते इति श्रुतिर्वदति अज्ञातं सुकृतमस्ति एवं यदृच्छया सुकृतं किञ्चित् अनेन न निरीक्षितं तत्र वीथ्यां गम्यते यदि दिव्यक्षेत्रेषु गम्यते यथा काञ्चीपुरे कश्चित् गच्छति भगवतः उत्सवः प्रचलति उत्सवमूर्तिदर्शनं यदृच्छया लभ्यते अनेन न ज्ञातम् अद्य उत्सवः अस्ति अस्मिन् समये भविष्यति इति अपि तु तद् यदृच्छया तस्मै दर्शनं लभ्यते तत्र गोष्ठी भविष्यति वेदपारायणादिकं प्रचलति तर्हि तत्राप्यदि अन्वयः अनिरीक्षितत्वेन भवति तेनापि बहूनि पापानि नश्यन्ति तेन तस्य यदृच्छासुकृतम् इत्युच्यते एवम् आनुषङ्गिकम् इत्यस्ति ज्ञात्वैव कदाचित् अस्माभिः पूर्वस्मिन् काले अद्यापि अस्ति क्षौमवस्त्रस्य कृते काञ्चीपुरं प्रसिद्धमस्ति फॉर सिल्क sarees and dhotis Kanchipuram is famous you have fixed a marriage for somebody you want to buy the clothes you can plan it on such a way that on the day of the Rathotsava you can go for this तत्र आनुषङ्गिकम् इत्यस्ति यद्यपि प्रधानं फलम् अन्यत् किमपि अस्ति तेन साकं योजयित्वा incidentally you can also achieve something यदि बहूनि दिनानि सन्ति एकं दिनं तथा अस्माभिः चीयते यत्र उभयमपि शक्यते शास्त्राय च सुखाय च इत्युच्यते शास्त्रार्थमपि किञ्चित् तत्र कृतं भवति स्वसुखमपि तस्मात् लभ्यते यथा आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च तृप्ताः एका क्रिया व्यर्थकरी बभूव इति दृष्टान्तः दीयते आम्रवृक्षस्य नीचैः पितृतर्पणं कश्चित् करोति तर्हि पितॄणां तृप्तिरपि भवति आम्रस्यापि जलं सिक्तं भवति एकेन कार्येणैव उभयं लभ्यते एवम् आनुषङ्गिकसुकृतमपि शक्यते यथा कुत्रचित् कालक्षेपादिकं हरिकथा कालक्षेपादिकं प्रचलति तन्मार्गेण गन्तुं शक्यते किञ्चित् श्रवणविषयं भविष्यति सद्विषये श्रवणं शक्यते कर्तुं यदि आनुषङ्गिकत्वेन बहिर्गन्तव्यमस्ति गमनकाले एतन्मार्गेण गमनेन किञ्चित् प्रयोजनम् अधिकमस्ति इति कर्तुं प्रासङ्गिकम् इत्यप्यस्ति एतदर्थं यथा इदानीं वी केन् फिक्स् द मैरेज इन ए होली प्लेस
Nowadays many people do it in Tirupati kind of place. तत्र गमनेन किं भविष्यति एवमेव एतदर्थमेव तत् क्लुप्तम् इत्यपि शक्यते एते सर्वे तत्र ज्ञात्वा न क्रियन्ते अज्ञात यादृच्छिक आनुषङ्गिक प्रासङ्गिक सुकृतमूलेन कथञ्चित् मार्गे परिवर्तनं भवति अन्यमार्गस्थितः सन्मार्गं प्रति आगच्छति तदर्थं के तादृश सुकृतभाजः भवन्ति इति ज्ञातुं विभिन्नप्रकाराः तत्र श्रुतौ प्रदर्श्यन्ते तत्र सज्जनानां सत्पुरुषाणाम् एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये इति लक्षणमस्ति तादृशः तथैव महर्षीणां दीर्घायुष्त्वमस्ति कल्पकालं यावत् ते भवन्ति तेषां केवलं चिन्तनं सर्वप्रजानां हितमेव तत् एकस्य कृते अन्यच्च सर्वेषां किञ्चित् गोत्रम् अवश्यं भवति गोत्रप्रवर्तकाः सर्वे सप्तर्षिषु एकः अवश्यं भवति सप्तर्षिभ्य एव प्रारभ्य सर्वेषां गोत्रं भवति गोत्र जातानां सर्वेषां क्षेमाय गोत्रप्रवर्तकाः तपः तप्यन्ते एतदर्थम् अस्माकं ऋषीणां ऋणमस्ति इत्युच्यते वयं यदि वेदाध्ययनादिकं कुर्मः तर्हि वयं तद् ऋणम् अपाकुर्मः नो चेत् वयं ऋणिनः भवेम इत्यर्थः इट् इस् आल्वेस् दट् we may be at fault but not the people entrusted with the welfare of the world like devatas rishis or pitris they are meant to take care of the welfare of the progeny they do their part there is nothing lacking from our side understanding responding behaving in a proper way this may be missing then we enter into various kinds of difficulty ultimately it is possible to get back Guruvarya गोत्रम् इति शब्दे गो नाम कः गो नाम वेदः वा तत्र त्राणं कथं भवति गोत्रम् इति तेषां वेदरक्षकाः वेददर्शकाः ऋषयः ये आसन् तेभ्यः यत् प्रभवति तत्र वेददर्शक मन्त्रद्रष्टारः ये आसन् तत्र गां त्राति इति गोत्रम् इत्यस्ति गोत्रशब्दस्य पर्वतोऽप्यर्थः अद्रिगोत्र गिरिग्रा वा इति अमरे दृश्यते ते प्रायेण पर्वतेषु वा हिमवदादि हिमवत्पर्वते भवन्ति महेन्द्रपर्वते भवन्ति स्थानमपि गोत्रं भवति विविक्तम् एकान्तं स्थानम् इत्येकः अर्थः तत्र स्थित्वापि उपासनादिकं तपादिकं न कुर्वन्ति तस्मात् वेदवाचं रक्षन्ति न केवलं तावत् त्रिप्रभृतिगोत्रम् इति पाणिनिः वदति तत्र अष्टाध्याय्यां व्याकरणसूत्रे चतुर्थाध्यायः पंचमाध्यायश्च तद्धितप्रत्ययविषयकः इत्युच्यते तद्धितप्रत्ययानां प्रायेण एवम् अर्थः अस्ति नाम्नां यथा कश्चित् नडः इत्यस्ति तस्य गोत्र अपत्यं सर्वे नाडायनाः इत्युच्यन्ते बुधः इत्यस्य बोधायनाः इत्युच्यन्ते कथः इत्यस्य कात्यायनाः इति सर्वेषां नाम्नां निर्वचनार्थं यत्र प्रत्ययाः उच्यन्ते तद्धितप्रत्ययाः इत्यस्ति अद्यत्वे बहूनां नामानि वयं विस्मृतवन्तः न ज्ञातवन्तः यदि कश्चित् फाण्टाहृतिः इति कश्चन ऋषेः नाम अस्ति तत्र गणपाठे वाणिनिना पठितं तादृशनामानि अद्यत्वे न श्रूयन्ते अद्यापि तत्र उत्तरभारते एवं कुत्रचित् दृश्यते वैशम्पायनः इति कस्यचित् नाम भवति पराशरः इति कस्यचित् नाम भवति व्यासः इति नाम इदानीं श्रूयते अपि तु एतत् सर्वं ऋषीणां नाम्ना तत् वंशजानां ये तत्र अनुजाताः वंशजाः भवन्ति तेषामपि तन्नाम्ना प्रसिद्धिः लभ्यते अपि तु ते किं कृतवन्तः इति यदि अस्माभिर्न ज्ञायते कस्मै तस्य श्रेयः अभवत् तेन किं लोकहितम् अनुष्ठितम् इति यदि न जानीमः तर्हि तत् केवलं सुकृतविशेषेण तत्र जन्म अभवत् अपि तु तस्य प्रयोजनं न लब्धम् इति भविष्यति तत्र एवमस्ति शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टः अभिजायते इति गीतायां कृष्णः वदति कश्चित् योगं प्रारभ्य मध्ये त्यक्तश्चेदपि तस्मादपि किञ्चित् लाभः अस्ति तत्र नेह अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते इत्युक्तमस्ति तेन किं भवति योगात् भ्रष्टोपि शुचीनां श्रीमतां गेहे जायते इत्युच्यते अथवा योगिनामेव कुले भवति भारत इति वदति कृष्णः तर्हि तादृशं जन्म दुर्लभम् अपि तु दुर्लभं जन्म लब्ध्वापि तस्य प्रयोजनं कश्चित् लभते वा न वा इति तु स्वकर्मणा भवति तत्र स्वकर्म ज्ञानार्थमेव वेदाः अस्मान् बोधयन्ति तत्र पूर्वम् एतत् जानीहि अभिवादनं जानीहि
अभिवादनकाले स्वपूर्वजानां नामानि वक्तव्यानि भवन्ति तर्हि पूर्वजानां चरितं ज्ञातव्यं भवति तर्हि तत् चरितज्ञानेन तेषां चर्यया यज्जातं यद् लोकहितं तद् अस्माभिरपि करणीयम् इति तत् स्फूर्तिः लभ्यते तेन स्वस्य मार्गस्य समीकरणं शक्यते अन्येषामपि यदि शक्यते उपकर्तुमपि सौकर्यं भविष्यति अत एव एतत् सर्वं श्रुतिषु उक्तमस्ति केवलम् एवं प्रदर्शयामि देयर इज नो वोकेशन और ट्रेड और द काइंड ऑफ way of living left out in this. If you could see, there are about nearly 200 of them. Only one of them relate to doing yajna. First one, brahmane brahmanam alabhate. Tadanantaram nakutrapi yajna vishayah uchyate. Apitu samanya rupena jeevana yapanam. See, today somebody could be doing a copier business, somebody could be doing a courier business, somebody does some other thing. Immaterial. Wherever you are, whatever you are doing, you can still reach the ultimate is the main message of the Vedas. And you have a lot of divine help waiting for you. Recognize and see that you respond to it in a positive way. Tadatsameva tatra dhivaraha ityasti. Tatra jalam ubhayatah jalam badhva titavu is a net. Through a net you catch fish. Such a person dhaivaraha ityuchyate. Sarabhyo dhaivaram veshantabhyo dasham ityate. Tatraiva matsyagrahane badishena matsyagrahi. You throw some, edible things which is liked by the fish, then catch them. See, this is just to see. Nava antah pravishya matsya grahi. You use some small boat or coracle kind of thing, go inside the water and catch. So catching fish itself, there are some 8-10 different ways. Somebody could choose any one of them, but still it does not matter. There is an Atma, and that Atma's kshema is taken care by Shruti, and by order of the Shruti, the Rishis, Devatas and Pidris, they are ordained to do this, and they don't miss in their duties. And we should be so thankful. The ultimate message is gratitude. This ultimately it says, Vayam Kritajnaha Bhavema Tekam. Anantaram Vinitaha Bhavema. That comes through learning. If you learn something, you realize how small you are. Then what happens? What little can I do will be the provocation that comes out of this. Then of course you are onto the right track. You will never be missing your goal whenever you reach. The time is not of essence, but direction is of essence, and continuity of effort is of essence. Evam rupena Shrutibhya pravritti vishaye bahuktam asti. Na kevalam nivritti vishayakam pravrittavapi vivinna prakarena jeevanam dharmasya krite, arthasya krite, kamasya krite evam vivinna prakarena pradarsyate. Atah तत्र अन्ते एवमुच्यते गुरुवर्य मत्स्यग्राहिणामेव एतादृशाः प्रकाराः विस्तारेण उक्ताः वा अन्येषां तत्र एतत् सर्वं यदि पश्यते यथा वंशनर्तनशिक्षयिता that is someone who coaches for dance coach, let us say, even that is mentioned. तत्र गोघातः गोविकर्तः शैलकः सभास्थानः बहिस्सत् राजसभायां कश्चित् अस्ति प्रत्येकं यदि दृश्यते मया संपूर्ण तलवः इत्युच्यते तालवाद्यं सः वादयति काहलवादी मुखवाद्यकारी एवं रूपेण एतत् केवलम् in the second column whatever words are mentioned about 200 different words are there. If you only take those words, I have just put in the bhashyas what are the explanations given. Okay, tatra anukrashakah iti kaschid asti. Purvasmin kale during auctions etc. people used to call out, or in the courts someone used to call out people. Ganamadhye jananam ahvata krishtantaratma nritta sabhayam jananam ahvata nritta samapti dhyotaka dhvanikarta. See, there are very, very small activities, and someone can, like usher in a hotel kind of, it still gets mentioned here. The whole issue is to say Vinavadaha Ganakaha Tatra Chitra Shabala Sharira Shabala Varna Sharira Ityadi Jalatara Pranya Bhimani Devata Bhavati Evam Tunavadmaha Gramanihi Pani Sanghataha Ityadaya Santi. Just clapping, even this Panidvaya Sanyoga Nirvartita Talakritya Ityuchin. That is, Vedas do not only talk about, let us say, the upper classes kind of. This worries about every living being of every description, and the description itself is available. And this is there in all the Vedas. See, among all the Yajnas, Purusha Medha is found in
including Purusha Sukta. Actually, Purusha Sukta is preceded by Purusha Medha in Shukla Yajurveda. Wherever Purusha Sukta is there, yeah. Specifically, yes, this is based on their preferences or tendencies. Basically, it is based on who chooses what. Two ways. One, out of necessity, out of desperation, somebody goes for doing something, this is possible. You have to somehow live, you have no other way, so do whatever comes your way is one option. Second, having alternative, someone chooses. That choice is based on their Sattva-Rajas Tamas. The other one is forced due to the karma of the person. That is, birth is decided by previous karma. Then that itself maybe shuts out certain options and throws open certain options. Or it is also how somebody is rare, who is actually does the upbringing. It could be parents, it could be well-wishers, it could be just society. Let us say there is somebody who is known to take care of a child. Okay, just nobody knows. Whoever comes its way each day, then each day becomes different. This is also possible. Like today, nowadays, we hear about this migrants business. See, when there are migrants, and migrants have children who have no one to take care, the next generation, we don't know what they become. That is when one is desperation, the other one possibly is informed choice. Is anybody having difficulty hearing him, or is it just my Can you hear? I don't. No, he's gone silent. Oh, thank you. What is the Matsyagrahi concept again? See, this whole thing is right. I mean, I need to get some clarity from him. I'm waiting to ask another question. Basically, this is about the Purusha Meda Yajna, right? Which is Manasika Yajna. And then the qualities of what is considered as the Purusha Pashu is what is being described here. So my question to him is, how is it of Hitam to the Purusha Pashu, the so-called Purusha Pashu? There is no sacrifice as or Hananam, it's all Manasikam. But who is doing the, so Guruvarya, we lost you in the middle. But my basic question was, now this whole tabulation that you're given with all the Purusha Pashus is about the Purusha Meda Yajna. So my question is, the Purusha Pashu is of various kinds, from various walks of life, of various qualities. Of how now when the Manasika Yajna is done, who is doing the Yajna and how is it of benefit to the Purusha Pashu? Prajapatis, Rishis, Devas, Pitris. See, they are the authorized people who have access, who have knowledge about who is where and doing what. Now, such people, that is the reason I mentioned, there are people meant only for the welfare of others. You have no business to worry about your selfish end. Your ordained task is see that everyone is uplifted. Now, that is the task given to Saptarishis, that is the task given to Pitris, that is the task given to Devatas like Indra, Parjanya, Varuna, Mitra, Agni, Surya, etc. Their task is to help everyone, irrespective of who it is. Like if sun rises, it helps so many people in so many ways, and he has no choice. Veshadeti Surya, Upanishad Vadati, Paramatmanaha Bhitya, Yadi Swakattavyam Swena Nakritam, Tasmai Dandaha Labhyeta, Iti Bhayena Sa, Vesha Asmat Vatah Pavate, Prathamataha, Vayureva, Vesha Eva Pavate, Yadi Eka Nimesha Matram Vayo Na Pratilati, Tari Sarvesha Swasa Eva Nabhavishyati, Prana Dharana Deva Nashakyate. तादृशानां तैरेव एतत् क्रियते अपि तु तेषां विस्मरणं तेषां निन्दा तेषाम् अपकारः यदि क्रियते तर्हि अस्माभिः दुःखम् अनुभूयते तर्हि ते सन्ति इति कथं ज्ञायते तदर्थमेव समाजे वैदिकानाम् आदरः अपेक्षितः यः कश्चित् लोकहितार्थं कार्यं तत् ब्राह्मणोऽपि एवं कुर्यात् इति शास्त्रं वदति स्वार्थाय ब्राह्मणः न भवेत् तद्दिने मया उक्तं मनुना उक्तमस्ति ब्राह्मणस्य शरीरं तु नोपभोगाय कल्पते स्वस्य भोगाय नास्ति ब्राह्मण शरीरम् अन्येषां कृते एव सर्ववर्णानां क्षेमाय कृते एषः स्व वर्णाश्रम धर्मम् अनुतिष्ठे अध्यापनम् अध्ययनं यजनं याजनं दानं प्रतिग्रहश्च ब्राह्मणानां कल्पयेत् इत्युक्तं तैः भवति. So if the Brahmanas and the Rishis are doing the Yajna and they are the Yajamanas, then the Palam will go only to them, right? How is it of help to the actual Purusha Pashu?
like the Janavadi or संकल्पे परार्थं कर्तुं शक्यते. संकल्पः यदा क्रियते यज्ञस्य यथा इदानीं पिता पुत्रस्य कृते धनम् आर्जयति. That is to get admission for your child in some IV group, some university. You toil all your life just to see let him go to the Naraka called Harvard or Oxford or Princeton or whatever. There are 21 Narakas. They are there in UK, US, whatever. For making him go there, you toil all your life. This happens. तथैव क्रियते अपि तु तत् विफलमपि भवति. अज्ञानेन विफलं भवति, यद्वा लोभेन भवति, कारणान्तरेण भवति. तथा शक्यते. शास्त्रेषु उभयमप्युक्तं. यथा अभिचारादिकम् अन्यस्य मारणार्थम् अनेन क्रियते. यजमानानं म्रियते, कञ्चित् मारयितुं क्रियते. ततः तत्र स्वार्थ परार्थ भेदः विद्यते. परार्थघटकाः महर्षयः तेषां स्वार्थमेव नास्ति इत्यर्थः. तत्र अग्रे पश्यामः. तत्र अस्यापि विवरणं दृश्यते. तत्र अग्रे येषां पशूनां कथम् उपयोगः इत्यपि अग्रे दृश्यते. तदर्थमेव पुरुषसूक्तम् आगतं. पुरुषसूक्तं यस्मिन् शाखायां वर्तते तत्र सर्वत्र पुरुषमेधा अस्ति. सर्वशाखासु पुरुषसूक्तम् अस्ति. अत एव उक्तम् एतत् सर्वेषां वेदानाम् अभिप्रायः. तत्र पश्यन्तु, सर्वेषां पशूनां तत्र यूपे नियोगानन्तरं महर्षयः जानन्ति यूपस्य स्थापनं, तदर्थं मन्त्रोच्चारणं, तदनन्तरं प्रत्येकैकस्य मनसा स्मरणं. ईदृशः पशुः इदानीं मया तत्र पश्यन्तु, यूपे नियोग अनन्तरं तान् नियुक्तान् पुरुषान् सहस्रशीर्षः पुरुषः इति षोडशत्वेन अनुवाकेन दक्षिणतः उपविष्टः होतृवत् अभिष्टौति. प्रत्येकैकस्य कृते पुरुषसूक्तं पठन्ति. ते पुरुषसूक्तं पठित्वा तत्र एवम् उच्यते, यथा तत्र कथं वक्तव्यम् इत्यस्ति. सहस्रशीर्षः पुरुषः इति मन्त्रः अस्ति. तत्र अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलोम् इति वक्तव्यं. सर्वत्र ओङ्कारेण साकं समापनीयम् इत्यस्ति. प्रति मन्त्रम् अन्ते प्रणवं योजयित्वा ते वदन्ति. अनन्तरं पुरुषैवेदकं सर्वं यदन्नेनातिरोहतोम् इति वक्तव्यम् इत्यस्ति. एकैकस्य मन्त्रस्य ततः एवम् अभिष्टौति. ततः आलम्बनक्रमेण यथा देवतं प्रोक्षणादि तत्र ब्राह्मणादीनां तत्र किमस्ति, ब्रह्मणे ब्राह्मणम् आलभते इत्यस्ति मन्त्रे. तर्हि ब्राह्मणं पशुत्वेन कल्पयित्वा मनसा एनं ब्रह्मवर्चसाय कृते एवं प्रोक्षामि, एवं एनम् अत्र ब्रह्मणे इदं क्षत्राय इदम् इत्येषं यथा स्वस्वदेवता उद्देशेन सर्वेषां त्यागः क्रियते. अनन्तरं यूपेभ्यः विमुच्य उत्सृज्यति. तत्र मारणं नास्ति, अङ्गहोमादिकं नास्ति. They are getting involved in a yajna by the Prajapatis, by the Rishis, by the Pitris. This is there in every Veda. So this is not that with an one-off situation. Purushasuktam yatra yatra asti. Purushasuktasya Purushamedhat sambandha asti. Shuklajurvede avyavahita uttara adhyaya eva Purushasuktam asti. Evam rupeka Taitriyepi Purushamedha purvam anantaram Purushasuktam ityagacchati. Tena kimasti Vishwasrashtarah ye bhavanti. ते सृष्ट्यनन्तरं तत्र त्यजन्ति इति नास्ति. स्थितिमपि ते पश्यन्ति. स्थितिकाले किं कुर्वन्ति इति पृष्टे यः यत्र यथा तिष्ठति तस्य तस्मात् स्थानात् कथं सद्गतिः इति. अपि तु येषां विषये अस्माकं ऋणम् अनेनैव भवति. अस्मत्कृते कश्चित् सर्वदा तप्यति. वयं तान् विस्मृतवन्तः, वयं न जानीमः, वयं तेषां प्रत्युपकारं न कृतवन्तः इत्युक्ते वयं दोषिणो भवेम. तदेव कृष्णः वदति, तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः इति वदति. सः तस्करवत् भविष्यति. That is, we are indebted to so many unknown agencies, unrecognized, unsung, unwept, let us say. There are many of those who have laid their life for us, but we have never even thought about. We are still weeping about our next generation as though we know the good of everybody. We do not know anything about the welfare of anyone. Then we all as though think that we are in charge. That is not true. In fact, in the last case, if you see, Ati Dirghaha, Ati Hrasvaha, Ati Sthulaha, Ati Krishaha, Ati Shuklaha, Ati Krishnaha, Ati Kulvaha, Ati Lomashaha, Ityad Ityate. These are deformations. You can have a body with so much of deformations possible. Tatra Ashudraha, Brahmanaha, Ityapicate, Shuklajurved, Kshatriya Vaishyayonishu Ketana, Brahmana Yonishu Ketana. शूद्रयोनिष्वेव केतन इत्यादि विभागः प्रदर्शितः. तत्र एतत् ज्ञातव्यं. तत्र यजुर्वेदे कृष्णयजुर्वेदे एवमस्ति. अतिह्रस्वम् अति दीर्घम् अतिकृशम् अत्यगं सलम् अतिशुक्लम् अतिकृष्णम् अतिश्लक्ष्णम् अतिलोमशम्
अति किरीटम अति दंतुरम अति मिर्मिरम अति मेमिषम इत्यादि तत्र अल्पदन्तः कश्चित् अत्युन्नतदन्तः अन्यः सदा निमिषदृष्टिः सदा विस्फारिताक्षः इत्यादि विभिन्नप्रकारेण तत्र एतदर्थं मया तत्र योजितं to have an authentic information about the sense of welfare across all living beings in the Vedas. It is not that it is partial. It is not that it is only favoring some kind. This is across the board. Someone who benefits, someone who does behaves responsibly, benefits out of the Vedic teachings. That is the point. Anyway, now apart from this, I just wanted to, let us say, take one case, Sandhyavandanam, for example. Now, Sandhyavandanam is told in the Vedas. What does it get us? Okay, suppose there are two ways of looking at something. Shastraya cha, Sukhaya cha is what I told earlier. Anything that Shastra tells us also benefits us in this world. Everything is not only for the other world. It is also there for getting some benefit in this world. Yeah, what was this question? No question, Guruvari. You can ignore that statement from me. No, this is there. Yeah, it is there. See, wherever Purushasuktam exists, tadarthameva prishtam katidha vikalpayan mukham kimasya kau baho ka uru pada uchyate eka eva iti nasti pratyekasmad angat parashatam idrisha vibhinna vrittistaha jataha ityartha tesham sthityarthameva etadjna purushamedhasya nirdeshaha asti bhavatu. I will just share this now. This is just the way I could look at. See, I could not otherwise link things. The modern ones, what they have tried to put. I thought from the Vedas, I know only one thing, either strength or weakness, that is the only thing. So let me just try to see that is shared. Ignorance or knowledge, one of them can be shared. So for example, Sandhya Ashtanga Yoga, iti kenachit likhitam. एवम् अस्ति योगाचार्यः कृष्णमाचार्यः इति केचन आसन् इदानीमपि चेन्नैनगरे विद्यते कृष्णमाचार्य योगमन्दिरम् इत्यस्ति तैः एकः लघुग्रन्थः लिखितः सन्ध्यासारः इति तत्र ते लिखन्ति अष्टाङ्गयोगः सन्ध्यावन्दने एव लभ्यते भवता पृथक्तया योगः न करणीयः इति ते वदन्ति अत्र उभयमपि भवति शास्त्रमपि आचरितं सुखमपि लभ्यते इति तैरुच्यते तत्र एवं योगो नाम कः अष्टांग योगः इत्युच्यते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इति अष्टौ अंगानि योगस्य भवन्ति एतत् ज्ञातमस्ति तत्र यमो नाम कः अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रहः इति यमस्य सूत्रमस्ति योगसूत्रे हिंसाभावः वाङ्मनसो यथात्वम् इत्यादि तस्य विवरणमेवं दृश्यते नियमो नाम शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः इत्युक्तं तेषां विषयेपि किञ्चित् एकवाक्येन वक्तुं शक्यम् आसनं स्थिर सुखम् आसनम् इत्यस्ति स्थिरं च सुखं च आसनं भवेत् स्थिरभावेन सुखपूर्वकम् आस्यते उपविश्यते यदि कार्यं किञ्चित् क्रियते अवधानेन यदि सम्यक् क्रियते तर्हि तस्मात् फलं लभ्यते तत्र प्रयत्नशैथिल्येन आसनं भवति आनन्त्य समापत्य ततः द्वन्द्वैः अनभिघातः भवति द्वन्द्वो नाम क्षुत्पिपास सुखदुःखं शीतोष्णम् इत्यादि भवति तर्हि अनन्तरं प्राणायामः तस्मिन् सति आसने सम्यक् उपविष्टे सति आसनजये सति श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः इत्युच्यते तत्र वायोः अन्तरागमनं श्वासः इत्युच्यते निस्सारणं प्रश्वासः इत्युच्यते यद्वा उच्छ्वासः निश्वासः इत्यपि शब्दः प्रयुज्यते एवं प्रत्याहारः इत्यस्ति अन्यविषयेभ्यः इन्द्रियाणि अन्तःस्थितान् करणीय स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्व अनुरूप आकार एव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः इति योगसूत्रं तत्र स्वविषय संप्रयोग अभावे चक्षुः द्रष्टुं शक्तम् अपि तु दृश्यवस्तुविषये तस्य प्रयोगं न कृत्वा यदि अन्तः आत्मविषये तस्य प्रयोगः क्रियते स्वस्वविषयेभ्यः प्रति आहृत्य अन्तर्मुखं कुर्यात् इत्यर्थः स्वविषयकं कुर्यात् बहिर्विषयकं न कुर्यात् इत्यर्थः अन्तर्विषयकं यदा क्रियते चित्तनिरोधसमये यथा चित्तं स्वरूपेण तिष्ठति तथा इन्द्रियाण्यपि निरुद्धानि भवन्ति तत्र स्वनिरोधार्थम् इतर उपायान् नापेक्षन्ते you don't require other facilities to see an item. Let us say there is a object at a distance, you would use binoculars or some other thing or go nearby. Those kind of things are not required in pratyahara. You sit in a place calmly, don't send them outside, don't use the sense organs for looking things outside, try to divert them inwards. That is pratyahara. Then dharana
deshabandha chittasya dharana. It is given a focus. It is only related to a particular aspect and not all others. It is not diverted. It is actually concentrated. नाभि चक्रे हृदय पुंडरीके मूर्धि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्वाग्रे एवं रूपेण चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्धः भवति विभिन्न विषयेषु कञ्चित् विषयं स्वीकृत्य यदि तर्हि ध्यानम् इति भवति तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम् एक एव प्रत्ययः अनुस्यूतत्वेन वर्तते तर्हि समाधिः तदेव अर्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमेव समाधिः इति सूत्रं विद्यते ध्यानमेव ध्येयविषये आकार निर्भासं करेक्ट् पठन्तु वा दीर्घं अहम ध्यानं करोमि इति प्रत्ययमपि ध्येयस्वरूपे अभिभूतं भवति केवलं तत्र ध्येयमेव दृश्यते समाधिः इति वक्तव्यम् एते कृष्णमाचार्याः इति आसन् यैः एतत् एषः ग्रन्थः लिखितः तर्हि ते एवं लिखन्ति सन्ध्यावन्दनमपि कथं करणीयम् इति वदन्ति तस्मात् तत्र योगांशः कुत्र अस्ति अनेन फलद्वयमपि यथा साध्यते तत् तैरुक्तमस्ति एतत् श्लोकरूपेण एवं दृश्यते तस्मात् किं ज्ञेयम् इत्युक्ते तत्र 24 श्लोकेषु तैः एतत् सङ्गृहीतः सन्ध्यावन्दनस्य अनुष्ठानं 24 अनुष्ठुश्लोकैः तैः लिखितं विद्यते प्रत्येकः अंशः किं किं करणीयम् आचमन प्राणायाम सङ्कल्प प्रोक्षण मार्जन इत्यादि प्राशन इत्यादयः उच्यन्ते अर्घ्यप्रदान जप प्राणायामादयः तान् उक्त्वा अनन्तरम् एते सन्ध्यायाः योगस्य च बान्धव्यमस्ति इति ते वदन्ति प्रत्येकं कर्म वेदविहितं बहुफलाय भवति विश्वतोमुखं भवति इति ते ज्ञापयन्ति तर्हि पद्मासनं गोमुखासनं ताडासनं कुक्कुटासनम् इत्यादयः विभिन्नकार्येषु प्रयुज्यन्ते इति ते तत्र लिखन्ति सन्ध्यायाम् उपयोक्तव्याः नियमेन द्विजातिना दृष्टिश्च एवं निधेया स्यात् नासाग्रे अन्तरे भ्रुवोर्वा एवमस्ति तत्र ध्यानसमये किञ्चित् एवं जपकाले किञ्चित् एवम् अन्यत् बहिर्वस्तु अदृष्ट्वा यदि सन्ध्या आचरणीया तर्हि एवं रूपेण नियमः तत्तु योग एव भवति अतः एतदर्थम् अन्यत् योगमिति पृथक् नास्ति अतएव नित्यकर्म वेदविहितमेव सर्वविधमपि सिद्धिं साधयति इत्यर्थम् एवं लिखन् तत्र उपस्थाने प्रार्थनायाम् आवाह ध्यान दृष्टिषु एवं दृष्टिः भवति कुत्रचित् नासाग्रे अन्यत्र भ्रुवोर्मध्ये इत्यस्ति एवम् आदित्याकर्षणे अंकुशमुद्रया एतत् करणीयम् असावादित्यो ब्रह्मा इति अर्घ्यप्रदानानन्तरं प्रदक्षिणं करणीयम् इत्यस्ति यः सूर्यमण्डले विद्यते स एव अस्मासु अन्तरपि विद्यते अतः तमेव सूर्यमण्डलस्य शक्तिम् आकृष्य अन्तः अस्ति इति भावयित्वा अग्रे जपादिकं क्रियेत इति तैरुच्यते जपे नासाग्रदृष्टिः स्यात् ध्याने भ्रूमध्यगा भवेत् इत्यादि ते वदन्ति एकं कालं सन्ध्यावन्दनं सम्यक् कुर्वन्नपि कियत् फलं तेन लभ्यते इति ते प्रदर्शयन्ति अत एव महर्षयः हितैषिणः इत्युच्यते अस्माभिः एकेनैव सम्यक् कृतेन कार्येण यत् फलं भवति चेत् एवं यः नियमेन यावज्जीवं करोति तस्मात् लोकहितम् अवश्यं साध्यते इति ते तत्र अग्रे अतः सत्सारग्राहिणः ग्राहिणः दीर्घं लोके बहवो निवसन्ति वैदिकाः इति निश्चित्य तत्पादेषु अर्पिता कृतिः इति तैः अन्ते लिखितम् एवं रूपेण तत्र प्रायः एवं विभिन्न आसनात् तत्र पद्मासनम् इत्युक्ते एवं भवति गोमुखासनम् एतत् सर्वं गूगल् मध्ये लभ्यते तदन्यत् गूगल् द्वारा पुण्यं न लभ्यते अनुष्ठातुं न शक्यते सैबर् पुण्यं सैबर् मोक्षम् इति नास्ति तत्तु स्वयम् अनुष्ठेयं भवति यदि एवम् उपयुज्यते तर्हि किं भवति तत्र अंजलिमुद्रा एवं अंकुशमुद्रा एवं मृगीमुद्रा एवं इत्यादि मुद्राणाम् आसनानां किं करणीयं ते एवं वदन्ति उपदेशः अत्र भवति महोदय समाधि इति कः वेदः किमस्ति किं वदति समाधि विषये तत्र मन्त्रोच्चारणकाले श्रुतिर्वदति तत्र देवतां ध्यायन् मन्त्रं वदेत् मन्त्रस्य 4 अङ्गानि भवन्ति तत्र ऋषिः छन्दः देवता विनियोगः देवता विषये यथा इदानीं गायत्री जपः क्रियते श्रुतिर्वदति गायत्री जपकाले गायत्र्या देवता सविता इत्यस्ति सविता इति शब्दस्य अर्थः मनसि अनुसन्धेयः इति सवितृत्वं नाम किं सविता इति देवतायाः नाम अस्ति मंत्रे सवितुः इति शब्दं विद्यते पदं विद्यते सवितुः भर्गः वयं धीमहि भर्गः नाम तेजः तेजसि मध्ये
यत्तावत् भस्मापि न मुञ्चति तादृश दहनं भर्जनम् इत्युच्यते. That is, you fry it on a frying pan. Such a thing is called bhrijj dhatu. Bhrasja pake iti dhatu rasti. Tasmat bhrijjati iti samanarupam bhargaha iti tasmat jayate. तस्य वर्णीयं तेजः यद् भर्गः भवति पापानां सम्पूर्णतया दाहकं नाशकं तादृशस्य वरेण्यं भर्गः इत्युच्यते. अत्युत्तमं तेजः सूर्यमण्डलस्थितं वयं ध्यानं कुर्मः. तत्र ध्यानकाले सूर्यमण्डलस्थितः देवः यो देवः सविता अस्माकं धियः धर्मादिगोचराः प्रेरयेत् तस्य यद् भर्गः तद्वरेण्यम् उपास्महे इति तस्य विवरणं दत्तमस्ति. ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः इत्याद्युक्तं. तर्हि सैषा त्रय्येव विद्यातपति श्रुतिर्वदति गायत्र्याः अर्थः सूर्यमण्डलं ऋचा मण्डलम् अस्ति. सूर्यमण्डल तेजः साम्नां तेजः भवति. अर्चिषि मध्य अर्चिर्दीप्यते तानि सामानि तत्र अर्चिषि पुरुषः तानि यजुगुंषि स तत्र त्रिष्वपि वेदेषु गायत्री मन्त्रः अस्ति. गायत्री मंत्रस्य त्रिष्वपि त्रयाणां वेदानां साकं सम्बन्धो विद्यते. वेदत्रयस्य आकरभूतं स्रोतोभूतं किञ्चित् तेजः सूर्यमण्डलस्थम् अस्माकं लभ्यते. अतएव सूर्योदयकाले अनुष्ठेयं सूर्य अस्तमे काले अनुष्ठेयम् इति कालेनापि सम्बन्धः. अत्र एतेपि वदन्ति सन्ध्याशब्दस्य द्वेधा अर्थः. कालवाची अपि भवति देवतावाची अपि भवति. सन्ध्याकालीनः सूर्यः देवता संध्या कालः तस्य अनुष्ठानकालः. अतएव तत्र कालात्ययेन करणेन फलं न लभ्यते. तर्हि उदयकालीनः सूर्यः प्रातः सन्ध्यायां ध्येयः. तत्र च एते एवमपि वदन्ति गायत्र्या अथ सावित्र्या सरस्वत्याश्च भक्तितः इति वदन्ति. प्रातःकाले गायत्री प्रातःध्यायामि गायत्रीं रविमण्डलमध्यगां ऋग्वेदमुच्चारयन्तीं रक्तवर्णां कुमारिका अक्षमालाकरां ब्रह्मदैवत्यां हंसवाहनाम् इत्युच्यते. एवं मध्याह्नकाले मध्यन्दिने सावित्री यजुर्वेदं व्याहरन्तीं श्वेतां शूलकरां शिवां युवतीं रुद्रदैवत्यां ध्यायामि वृषवाहनाम् इत्यस्ति. अतः श्रुतौ उच्यते वेदत्रयेण साकं यः लोकं प्रकाशयति तस्य ध्यानं करणीयं गायत्री मन्त्रे. अतः समाधिस्तरे उपास्य देवतायाः गुणाः अनुसन्धेयाः. अनुसन्धेय गुणानां मध्ये वेदत्रयस्य आधारभूतं गायत्री देवं सविता इति नाम तस्य. अतएव तत्र सवितृमण्डले ऋग्यजुस्सामानि भवन्ति मण्डलरूपेण तेजोरूपेण पुरुषरूपेण. सैषा त्रय्येव विद्यातपति य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः. यः अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः अस्ति तस्य ध्यानं विहितं. तत्रैव अत्र प्रदक्षिणकाले एवम् उक्तं यः यश्च असौ आदित्ये स यश्च अयं पुरुषे स एकः. यः अन्तरादित्ये वर्तते यश्च अस्मिन् पुरुषे वर्तते अन्तर्यामित्वेन उभावपि एक एव. रूपद्वयमस्ति. अत्र स्थितः अन्तः तमेव आकृष्य तत्रैव अंकुशमुद्रया आकर्षणं करणीयम् इति एते वदन्ति. एष एव अर्थः ध्यानस्य. अपि तु योगकाले योग अभ्यासः यस्य कश्चित् अस्ति सः प्रतिस्तरम् एतत् ज्ञास्यति इति तैरुच्यते. अतः किं किमपि वेदे उक्तं. वृत्तिशून्यत्वं नाम एवम् अस्ति. कुत्रचित् शून्यं भवति तत्र केवलं ध्येयं दृश्यते इत्यर्थः. ध्येये विशेषणम् अवश्यम् अस्ति. विशेषणेन विना केवलं विशेष्यं वा केवलं विशेषणं वा कुत्रचित् न भवति. द्रव्यमात्रं वा गुणमात्रं वा कुत्रापि न तिष्ठति. द्रव्यविशिष्टगुणस्यैव सर्वत्र निर्भास. शब्देनापि प्रकृतिप्रत्ययोः मिलित्वैव शब्दः प्रयुज्यते. न केवला प्रकृतिः प्रयुज्यते नापि विकृतिः इति महाभाष्ये अस्ति. केवलं स्वौजस् इति केनापि न पठ्यते. तिप्तस्जि इति केनापि न पठ्यते. एवमेव भूसत्तायां मेधवृद्धौ इत्येव न प्रयुज्यते. तयोः तर्हि गुरुवर्य समाधिः तत्र तु प्रकृतिप्रत्ययः कः कथम् अर्थः सिद्ध्यति? कश्चन ध्याता अस्ति ध्यानम् अस्ति ध्येयम् अस्ति. तयोर्मध्ये ध्येयस्यैव निर्भासः भवति. तत्र शब्दप्रयोगः निर्भासः. That which is seen. See, there is one example given about Arjuna when he was learning archery. He was told to hit the eye of a bird. He only saw the eye. It is not that only the eye existed, the others vanished or they got destroyed. That is not the case.
Where do you concentrate? In fact, this is preceded by dharana and dhyana. Dharana fixes the area, fixes the item. Desha bandha dharana ityuktam. So you focus on something in that a specific aspect alone. Not that the others don't exist. For you, they don't exist. Then this is the idea. So samadhi includes trikam, dhyatra, dhyana, dhyaya, madhye, dhyayasaiva. Yadi चिंता भवति अनुसंधानं नाम चिंता तत्समये तद् विषयक ध्रुवा अनुस्मृतिः इति भक्ति योगस्यापि एतदेव लक्षणं तत्र ध्यान उपासनयोर्मध्ये अनुस्यूतता तैलधारावत् अविच्छिन्न स्मृति संततिः ध्यानम् इत्युच्यते तैलधारावत् यदि अविच्छिन्नतया स्तंभ 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 इति धारावाहिकी मत बौद्धाः वदन्ति भोः भवद्भिः ब्रह्मध्यानम् उच्यते वयं वदामः किञ्चित् कश्चित् स्तम्भः पुरतः दृश्यते स्तम्भ स्तम्भ स्तम्भः इति यदि अहं वदामि तर्हि तदपि ध्यानं भविष्यति वा तर्हि वेदान्ते एवम् उच्यते उपासना शब्दः प्रकृष्टवस्तुविषये प्रयुज्यते सामान्यवस्तुषु न प्रयुज्यते इति तत्र विभाग धारावाहिकज्ञानम् उभयत्राप्यस्ति धारावाहिकज्ञानम् इति नाम तस्य incessant usage of the same object in thinking but every moment you have to renew this. This manas has got a chanchalata. This is always trying to look for diversion, trying to look for going out from anything that is binding it. Now to bring it back, chitta vritti nirodha eva yoga. Chitta vritti nirodha yoga ityukte chittasya ekameva dhyayatvena asmabhi nirnayatavyam bhavati. In fact, he mentions in the end, it is not easy to achieve, but slowly one can increase the time that one could spend on a particular topic. Yeah, so we have to only think about the Veda Traya Rupi. Saisha Trayeva Vidyatapati, Antaraditya Purusha, Hiranmaya Purusha, Shrutir Vadati, Hiranyasmasya, Hiranyakesha, Apanagat, Sarva Eva Savarna, Chandogya Upanishad Vadati. Tanmadhya Tasya Kevalam Tejaha Asmabhi. That is, you are immersed into some very exceedingly powerful tejas, or let us say glow. You are now immersed in that glow. You don't want to come out of this. That becomes very pleasant for you. This, if it is achieved, it recharges you. Then you will also get a field around you, it will help others. So this is the reason Nitya Karmas are helpful in bringing out somebody from a current state to a much better state, and slowly one can evolve to the supreme state. This is the teaching. So he is trying to say, even a simple thing like Sandhya Vandana can help you. See here, अत्र पश्यन्तु योगाचार्यैः उपदिष्टेषु प्रधानांशाः एवं भवन्ति अङ्गन्यास करन्यास व्यापकन्यासाः सर्वे पूर्ण अवधानेन कर्तव्याः यानि अङ्गानि न्यासकाले स्पृश्यन्ते तत्र आपाततः स्पर्शं विना just mechanically showing the finger in that direction is not sufficient. Touch those points, he said. Tattara sthanagata nadina parikshanarthamiva, as though you are trying to look for the nadi. Press that point with the prescribed finger. Then nadina parikshanarthamiva kanchit kalam sprishet. Dwell on those points for some time. Tani sthanani nadinam avasane bhavanti. They are at the termination of the nadi. Then pranavayam tabir nadibhi aniya tattat desham shodhayanti. The pranavayu yaha sancharati antaha sa tattat sthane agatya tatra gata doshan apaharati tena shodhanam bhavati. Ante digvandana kalepi sashtanga namaskara karya iti tairuchyate. Tacha nyunatinunam chaturvaram karaniya. The shadvaram karaniyam iti Vedanta deshikanam matam. Agamesha evam uchyate. Pradakshina pranamani yugmanevata karayet ityasti. They should be in even numbers, minimum 2, 4, 6 kind of thing. Shrutirapi vadati. Pitu tarpane षट्कृत्वा नमस्करोति षड्वा ऋतवः संवत्सरः इति श्रुतिर् वदति षड्वारं वन्दनं तत्र नमो पितरो रसाय नमो पितरो शुष्माय नमो पितरो जीवाय नमो पितरो स्वधायै नमो पितरो मन्यवे नमो पितरो घोराय इति षड्वारं नमस्कारः कार्यः इति पितृतर्पणे श्रुतिर् वदति एव अनेनैव न्यायेन अत्रापि साष्टांग नमस्कारेण किं भवति पुरसा शिरसा चैव वपुषा मनसा तथा पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामः अष्टांगः उच्यते इत्यस्ति सर्वेषाम् अंगानां भूमौ स्पर्शनात् किं भवति those points get improved cleaned up then sattvam vardhate sattva vruddhyarthamev nityakर्माणि विहितानि
तत्रापि अस्माकम् आरोग्यं लभ्यते, धर्मार्थकामाः अपि तस्मात् लभ्यन्ते, न केवलं मोक्षार्थम्। अत एव प्रवृत्तिनिवृत्त्योः विरोधो नास्ति, प्रवृत्तिद्वारैव निवृत्तिफलमपि लब्धुं शक्नुमः। अत एतत् दृष्टं फलम्, अन्यत् अदृष्टं फलं। स्वास्थ्यादिकं दृष्टं फलं भवति, भगवदनुग्रहः मोक्षादिकम् अदृष्टं फलं भवति, परलोके अनुभवो भवतु अथवा ऐहिकलोके फलानि। अतः प्राणायामः चन्द्रभेदनम् इति शब्दः तैरुच्यते, योगशास्त्रे भवति। पूरक कुम्भक रेचक रूपेण उच्छ्वास धारण निश्वास रूपेण वामनासिकया पूरकं भवति। रोधकाले मन्त्रोच्चारणं करणीयं, कुम्भककाले दक्षिणनासिकया यथाक्रमं तत् निश्वासः क्रियते। जपात् पूर्वं 10 वारं प्राणायामः कार्यः इत्यस्ति। 10 प्राणायामेषु नाडीशोधनार्थं पर्याय एकवारं वामनासिकया अन्यवारं दक्षिणनासिकया करणीयम् इत्युक्तमस्ति। अनेन किं भवति, प्राणायामे क्रमशः कुम्भककालस्य वर्धनं शक्यते, यथाशक्ति एतत् वर्धनं शक्यते कर्तुम्। आसनानि प्राणायामं च पृथक् अभ्यस्य अनन्तरं सन्ध्यावन्दने यदि प्रयोगः भवति तर्हि उत्तमाय कल्पते। तर्हि सर्वमन्त्रेषु विशिष्य उपस्थानमन्त्रेषु प्रार्थनाः भगवति शरणागतिरूपाः भवन्ति, तदेव ईश्वरप्रणिधानम् इत्युक्तमस्ति। तस्मात् सन्ध्यावन्दनमेव अष्टाङ्गयोगः इति तैः तस्मिन् ग्रन्थे विवृतम्। I just thought this may be of use. That is why I just brought this in to say दिग्देवता नमस्कारः। न दिग्देवता नास्ति, अन्तः तत्र अभिवादनं कार्यम् इत्यस्ति। तत्समये साष्टाङ्ग नमस्कारेण साकम् अभिवादनं, तस्यां दिशि स्थित्वा दिग्वन्दनं क्रियते। अनन्तरम् एकवारं तत्र साष्टाङ्ग नमस्कारकाले न्यूनातिन्यूनं 4 वारम् इति एतैः लिखितं स्वग्रन्थे। In fact, that book is available. There is a PDF file of this with an English translation done by somebody. The translation is not so good, but I just took this shloka. It's important to remind ourselves. See, there's nothing only mechanical. This is not just action. This has got something to do with our own improvement of the spiritual layer, spiritual evolution. So if you look at that way, then Vedas are helpful for anything good, even in this world. Anything that you do with concentration, do with some divine aspect, not forgotten. Then of course this helps. तदर्थं मया एतदत्र योजितं भवतु। दिग्वन्दनकाले नाम किं गुरुवर्य? दिग्वन्दनकाले नाम किम्? अन्ते करणीयम् इति। दिग्वन्दनानन्तरं कदा समाप्तिः इत्युक्ते तत्र प्राच्ये दिशे नमः, दक्षिणाय दिशे नमः, प्रतीच्ये दिशे नमः, उदीच्ये दिशे नमः इति प्रतिदिशं वन्दनं करणीयम् इत्यस्ति। तत्र श्रुतौ तस्य विवरणमपि अस्ति। याश्च देवता एतस्यां प्रति वसन्ति इत्युच्यते। प्रत्येकस्यां दिशि या देवताः वसन्ति तेषां कृते नमस्कारः अर्प्यते। सर्वेभ्यः उपकारः अस्माभिः स्वीकृतः, अस्माभिः कृतज्ञता निवेद्यते इत्यर्थः। तदेव मम प्रश्नः। दिग्देवता नमस्कारः इति दिग्वन्दनकालः समानः इति किल? तर्हि अत्र तु दिग्वन्दनकाले साष्टाङ्ग नमस्कारः इति लिखितं। तदेव मम प्रश्नः। तत्र दिग्देवता नमस्कारः तु केवलं I mean we stand up and do it, right? तिष्ठन्तेव क्रियते। तत्र समस्थितिः इत्यैरुक्तं। तत्र प्रायः अन्यदपि आसीत् तत्र। तत्र एवं दिग्वन्दनं नमस्काररूपः तत्र समस्थितिरेव भवति। दट् इस् you stand and then move to different direction. तत्र एवमस्ति, दिग्वन्दन समाप्तिः साष्टाङ्ग नमस्कारेण भवति। दिग्वन्दन कालं कियत् पर्यन्तम् अस्ति इति यदि पृच्छामः, दिग्वन्दने अंशाः भवन्ति। प्राक् दिग्वन्दनम् एकं, दक्षिण दिग्वन्दनम् अन्यत्, अनन्तरं पश्चिम दिग्वन्दनम्, उत्तर दिग्वन्दनम्, ऊर्ध्वदिक् अधोदिक् इत्याद्यपि भवति। तेषां समाप्ति समयः दिग्वन्दन कालस्य समाप्ति। दिग्वन्दनं साष्टाङ्ग नमस्कारेण समाप्यते, अपि तु तस्य कालः दिग्वन्दन काल एव। अव्यवहित पूर्वं विभिन्न दिशां नमस्कारं कृत्वैव साष्टाङ्ग नमस्कारः कार्यः। अतः दिग्वन्दन काल शब्दस्य अर्थः, यथा पाकशब्दस्य अर्थः एवमेव शास्त्रेषु निर्णीतः। चैत्रः तण्डुलान् ओदनं पचति इति यदा उच्यते, पचति इत्यत्र वर्तमानकालः प्रयुक्तः, लट्लकारः प्रयुक्तः। लट्लकारस्य कोऽर्थः इति विचार्य महाभाष्यकारः वदति, तत्र ओदनस्य प्रारम्भे स्थाल्यां तण्डुलं निक्षिप्य तच्च यत्र पाकः क्रियते तत्र अग्नेः उपरि एतत् पात्रं स्थाप्यते, तस्य अधिशयनम् इति नाम। यदा तत् सम्पूर्णं पक्वं भवति
तर्हि नीचैः तत् अवतीर्य रक्ष्यते तस्य अधश्च अधश्रयणम् इति नाम अधिश्रयणादारभ्य अधश्रयणपर्यन्तं लट्लकारस्य अर्थः इति महाभाष्ये उक्तः पचति इत्यस्य अर्थः इट इज नॉट इंस्टंटेनियस इट इज नॉट a single second right from placing the vessel with the rice raw rice on the oven till the time it is fully baked and then you bring it down अधिश्रयणादारभ्य अधश्रयणपर्यन्तं सम्पूर्णः कालः वर्तमानकालस्य अर्थः वर्तमाने इत्यस्य एकं क्षणम् इत्यर्थो नास्ति एवमेव दिग्बन्धनं नाम क्रियायाः यः कालः सः प्राग्दिङ् नमस्कारस्य स्थित्वा करणीयस्य समयादारभ्य सर्वदिशां नमस्कारं स्थित्वा कृत्वा अनन्तरं यदा साष्टाङ्ग नमस्कारः समाप्यते तत्पर्यन्तं दिग्बन्धनकालः तत्र दिग्बन्धनकाले अन्तिमः भवति साष्टाङ्ग नमस्कारः अन्येषां यथा यथा निर्देशं करणीयं भवति तत्तद् दिशि अस्माभिः तत्र परिवर्तनम् इष्यते दट् इस् यु टर्न् टुवर्ड्स् दोस् सैड्स् दट् इस् डन् स्टाण्डिङ्ग् यस् तदेव तत्र दट् इस् शास्त्रार्थः सम्यक् निर्णेतव्यः कालस्य विषये बहुतैः विस्तरेण उक्तं विद्यते दट् इस् काल डस् नाट् मीन् an instant. It is basically for a set of activities. It's a set of activities from the beginning till the end is called that, like Sandhya Kala also. Sandhya Kala is starting from Achamana, Sankalpa, etc. Pada Prakshalya, Achame, Pranayama onwards till you complete this thing and do the Samarpana, Narayana, Yata Samarpayami. Up to that, this will be there. So Sandhya Vandane, Argya Pradanamasti, Sandhya Vandane, Japa Vidya, Sandhya Vandane, Pranayama, Sandhya Vandane, Digvandanam, Ityadhyas. Adeva etat sarvam militva विभिन्न क्रियाणां संघात रूपः कश्चित् तस्य यावान् कालः अपेक्षितः तत् कालत्वेन निर्दिश्यते तथा दिग्बन्धन काले एव अन्तिमः कार्यक्रमः तत्र साष्टाङ्ग नमस्कारः भवति भवतु एवं एतत् ओके दिस मे बी अ डाइवर्शन आई डोंट नो बट आई जस्ट टुक दिस टू सी वैदिक वे ऑफ लाइफ is helpful for even other purposes not necessarily only philosophical not necessarily only liberation from bondage etc. That is one of them, yes. Liberation from bondage eternally is one of the results. But there are many, many others within this world. That is Medha, for example. Tatra evam pichate suvak bhavati kaschite. Durvak na bhaveyam. Suvak de vaduryagam avada iti shrutir vadati. That is one can have the gift of the tongue, for example. This also is possible by the Veda mantras or by the Nitya karmas. So you can excel in any field. But never forget the link with the source. That is what is the basic idea. Yeah, I think with this I'll close this part. I don't know. I'll get back to the syllabus and see. Yeah. Is the book available for download? The Sandhya Vandan. I'm not sure. Yeah, I'll just see. If I have, maybe I can share that. It's not an issue. Currently, there's one Mahadevan, I think, who is in charge of the director of the Krishnamacharya Yoga Mandiram. And he is quite popular even on the and they have a good website also, I think, Yoga Vaisharadi or something. It should be there. This was published in 1993. Actually, there he has mentioned, this was shown to the Kanchi Shankaracharya of that time, Chandrasekhara Saraswati, and it seems that he was very appreciative, that a person is trying to drop the link to a Nitya Karma and the Yoga. This will help a lot of people, at least put it in perspective. This is what he has mentioned there. Paramacharya was happy, kind of, he has mentioned. धन्यवाद महोदय. तत्र लभ्यते मया केवलं तत्र तु आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति. That is not very, at least the version I got is not very good. The sentences are the way they are not properly typed up. Then I got this just to see there is something to take from that, and this may be a kind of pointer towards looking at things that we do, why do we do, and how do they benefit us. And then what happens? There is no negation of worldly benefits in the Vedas ever. It is that, yes, there are multiple choices. Some of them are eternal, some of them are relatively shorter duration, longer duration. Some have side effects and all that. But all things are given equal importance is something that is to be held in the mind. Vedas do not prescribe. They of course say, you do this, you get this. This do's and don'ts with the cause-effect relation is shown in the Veda. The choice is still left to us. In fact, there's a very good book by one Shadagopan Iyengar. He wrote in English, The Choice is Yours. Itself is a book. There are some 3 volumes of it. Very nicely he has brought out from the Vedic, various sources and Puranas and things like that.
Just try to drive home the point. It is not that we can blame somebody else for our situation. There are many cases, if you do introspection, you will come to know that maybe the finger points at you more than others. That is possible, sir. That is the whole idea. But Vedas are a guide for anything to achieve, any levels, any person. There is no distinction there. Yeah, learning verbatim the mantras is a different thing, except that the results or benefits are not stopped to anyone. Yeah, the puja is not there, we mentioned. That is the Shodashovatara puja is not seen directly. That is for the simple reason it is about the tattvas that Vedas actually give us the knowledge. How you want to apply this, there are multiple ways. So Shrutis do not get into that. They say, fine, you have the option. You have the option of using them in multiple forms. I think I mentioned the other day. See, it could be Vaishnava, Shaiva, Kaumara, Ganapata, Shakta, various kind of things. See, someone, yo yam yam tanum bhakta shraddhayartitu vichati. That is because of tendencies. That is because of the karma. See, the same thing won't be interesting or palatable to everyone based on his current level of Sattva-Rajas Tamas. This is true of every Siddhanta. See, any Siddhanta, this is always possible that no one can force or prescribe something. One can only explain, one can elucidate, try to reason out. Then taking or leaving is at the mercy of the end of the discretion of the person concerned. And that it can also change in the same person over time. Even these things are possible. So that is where, see, Vedanta Deshika's description is very apt. About Gayatri Mantra, he writes, Prati Purusham Anekaha, Pratyavastham Vichitraha, Shubha Gatishu Dhiyo Yash Chodayati. See, there is a Bahuvachana used there. Dhiyo Yona Prachodaya. Dhiyaha is Bahuvachana. How many buddhis does a person have? It's a common question somebody would ask. Dhiyam Prachodayat is fine. Why Dhiya Prachodaya? Ataha also Naf Prachodayat. There is a Bahuvachana. Is it Samohikam va etate? Edva Vayaktikam va itapi prashnaha bhavati. It is sarve militva vadanti. Etam prarthana. Tari naha dhiyaha prachodayat iti vaktum shakyate. Ekenaiva katham uchyate ityartham te vadanti. Prati purusham anekaha dhiyaha. Ekaikasya purushasyapi dhiyaha bhinnaha bhavanti. Tatra cha pratyavastham vichitraha. Jagrata avasthayam, swapna avasthayam, sushupti avasthayam cha bhinnaha bhavanti dhiyaha. तत्र प्रतिपुरुषम अनेकाः जागृतदशायामेव अनेकाः प्रत्यवस्थञ्च विचित्राः एताः सर्वाः धियः शुभगतिषु धियः यः चोदयति भगवान् अस्माकं सर्वमपि शुभगत्यामेव गच्छतु इति प्रार्थना भवति चोदयति अञ्जसानः अखिल चिदचिद अन्तर्यामि सः कथं ज्ञास्यति इति पृष्टे सः सर्वत्र अन्तर्यामित्वेन तिष्ठति सविता इति यः उक्तः सूर्यमण्डले अस्ति इति सः नारायणः इत्युक्तं सः अन्तर्यामी भवति अखिल चिदचिद अन्तर्यामी तत् विष्णुसंज्ञं सवितुः अहम् उपासे तस्य देवस्य भर्गः इति तैः शतदूषणी नामक ग्रन्थे एषः श्लोकः विद्यते तैः तत्र गायत्री विषये विचारः अद्वैतं खण्डयित्वा ते विशिष्टाद्वैतं स्थापयन्ति एषः मन्त्रः भवतां सिद्धान्तस्य विरोधी भवति तत्र कश्चन प्रार्थिता अस्ति अस्य बह्व्यः धियः भवन्ति तस्य प्रचोदयिता अन्यः कश्चित् अस्ति तस्य प्रार्थना क्रियते तर्हि कथम् अद्वैतं वक्तुं शक्यते अहं ब्रह्मास्मि इति ते पृच्छन्ति तत्समये अपि तु गायत्र्याः विवरणम् एवं दत्तं तैः बुद्धेः बहुप्रकारेण प्रसारः प्रतिक्षणं भवति तदेव तदपि नोच्यते तत्र तदपि नोक्तं मम धियः इत्यपि नोक्तं तत्र धीमहि इति उत्तमपुरुषः यदा प्रयुज्यते तेन पर्याप्तं कर्ता कः इति तत्र किमस्ति क्रियापदे तावत् कर्ता द्योत्यते प्रथमे मध्यमे उत्तमपुरुषे वा कस्मिंश्चित् तत्र प्रत्ययः अवश्यं स्यात् तिङ् प्रत्ययः तत्र धीमहि इत्येव विद्यते अस्माकम् इत्येव नः इत्यपि अस्ति धीमहि इत्येव क्रियापदं तत्र अस्य प्रश्नस्य उत्थितं नास्ति मम न वक्तव्यम् अस्माकम् इत्येव वयं ध्यायेमहि अस्माकं धियः सः प्रचोदयतु एतत् सर्वम् एकेनैव उच्यते तर्हि एक एव भिन्न इव प्रतिपुरुषम् अनेकाः धियः सत्तरजस्तमोभेदेन भवति प्रत्यवस्थञ्च भिन्नाः भवति जागृत पुरुषः स्वप्न पुरुषात् भिन्न इव वर्तते यतः तत्र बुद्धेः कार्यम् अन्यरूपेण भवति सुषुप्तौ अन्यप्रकारेण भवति तदर्थमेव अवस्थासु प्रत्यवस्थं विचित्राः इति एकस्यैव if you observe a person for 24 hours you will see a flood of changes in his mind in his buddhi all of them are covered let us say yadanha papamokarsham yadratya papamokarsham even 12 hours if you take within that dheya will always be there
धियः प्रचोदनम् अपेक्षितम् एकस्यैव स्वस्यैव अतएव येन उच्यते तत्र बहुवचनं युज्यते इत्येव तैः तत्र अतः क्षणिकवादः नास्ति शून्यवादः नास्ति एतत् सर्वम् अत्र न युज्यते इत्येव तैरुच्यते एतच्च गायत्री छन्दसां माता इत्युक्तत्वात् वेदानाम् आधारभूतः अस्ति इति कृत्वा वेदे सर्वत्र एतत् आधारत्वेन स्वीकार्यम् अनन्तरं यत्किञ्चित् क्रियते तत् तस्य फलं भवति इत्यस्ति अतः I think we take someone of you can maybe remind me these are the words used in the syllabus, we have to cover this, and maybe about that I can respond from the Vedas. But Vedas per se will not have whether we should have this, that. See, somebody wrote in the syllabus, maybe they wrote some 5-6 pages. Okay, I don't want to miss any of those points, but to respond to them from the Vedas, directly they won't be found. So what I will do is give the pointers and then of course say whether does it cover something gets missed. One of you can go through the syllabus, do the inspection and say, come on, this is not covered. Okay, I'll try to respond to that. But we also don't want to miss the opportunity, Mahodaya. So most likely we're outside the syllabus, but we still don't want to miss the opportunity. I'm asking you. Yeah. No, that is okay. See, if there is a phalam out of the Tamrapatra kind of, you get a certificate paper, you know, that means something to somebody, then of course, okay, people do things out of that. People even copy, people even try to intimidate invigilators, etc. What do people achieve? You do not know in the end. See, if someone really thinks if it is a knowledge enterprise, have you become wiser? Have you become more informed? Have you become more balanced? This is something one should be looking at. Okay, so yeah, this was one point I thought about Nitya Karmas mentioned in the Vedas is important to be known. Okay. And yeah, I think I'll come back to. So in Sandhyavandanam, that's Arghya Pradhanam has to be done at Suryodayam time, and also in Upasanam, the Ahuti has to be given in Suryodayam time. Is it not correct? Or Arghya Pradhanam is not during Suryodayam, it is much before. Upasthanameva Suryodaya Kale Karyam. Tatra evam asti Tredha Vibhagah Manuna Uktaha. Tatra Uttamah Kalaha Arghya Pradhanasya Uttama Tarakopeta. When all the nakshatras are seen, तारकोपेता संध्या कालः उत्तमः भवति अर्घ्यप्रदानार्थं मध्यमा लुप्त तारका नक्षत्राणि न दृश्यन्ते अपि तु सूर्योऽपि नोदितः सः मध्यमः कालः अधमा सूर्य संयुक्ता इति मनुना उक्तमस्ति प्रातः संध्यायाः कालः नक्षत्रयुक्तः काल एव नक्षत्राणि यदा दृश्यन्ते तत्तु सूर्योदयात् बहु पूर्वमेव प्रायः 1 घण्टा पर्यन्तं पूर्वं कर्तुं शक्यते यतः अष्टोत्तर सहस्रं गायत्री जपः इति कार्यः सोऽपि सूर्योदयात् पूर्वमेव कार्यः सूर्योदयात् पूर्वं अष्टोत्तर सहस्र जपार्थमेव कालः विहितः मनुः वदति 36 minutes it takes to utter 1000 times the Gayatri. He says it should take 6 seconds for thing. He has also given matra kala devam bhavati. Kaschit tatha avadhanena karoti पूर्वमेव करणीयम् उपस्थानस्यैव मित्रस्य दर्शनीय धृतः इत्येव वक्तव्यं सूर्योदय काले अनन्तरम् औपासनं क्रियते कृष्णयजुर्वेदे अग्निहोत्रमपि तदेव पूर्वम् उक्तम् उदित होमः अनुदित होमः इति विचारः एतदर्थमेव भवति एकस्मिन् काले एकदेवता विषयकं क्रियाद्वयं शास्त्रेषु उक्तं तर्हि कथं तत् साध्यम् इति प्रश्नः तत्र उत्तरं पौर्वापर्यम् इष्यते किञ्चित् पूर्वं किञ्चित् अनन्तरम् इत्येव करणीयं तत् शाखाभेदेन केषाञ्चन सूर्योपस्थानं पूर्वम् अन्ये अस्माकं कृष्णयजुर्वेदिनां सूर्योपस्थानं पूर्वं शुक्लयजुर्वेदिनाम् अग्निहोत्रं पूर्वम् अनन्तरं सूर्योपस्थानम् इति नियमः तत्र श्रुतौ दृश्यते तदर्थमेव कल्पसूत्राणि अस्माकम् उपकुर्वन्ति कल्पसूत्रेभ्यः ज्ञात्वा वेदस्य विनियोगं तदनुसारम् अनुष्ठानं च करणीयं भवति कुत्रापि विरोधो नास्ति अशक्यं कार्यं शास्त्रं न विदधाति किञ्चित् अशक्यं शास्त्रेण तत् न विधीयते एव रामानुजाचार्यैः श्रीभाष्ये सम्यक् उक्तं निगलित पुरुषस्य धावना आदेशं श्रुतिः न करोति. That is, you are bound, your legs are bound, you will never be asked to run. Vedanam vidhishu madhye nigalita purushasya dhavana adeshavat kutrapi nasti iti tehi uchyate. Sarvam shakyameva uchyate, sarvam yuktameva uchyate. Yadyat shakyam tad uchyate, yadyat asmakam hitaya tadeva uchyate. Atha tattva virodho nasti vichara asti. सामान्येन वह संदेहः भवति तदर्थमेव मीमांसा शास्त्रमस्ति तदर्थमेव धर्मशास्त्राणि सन्ति मन्वादयः एतदर्थमेव अस्माकं हितैषिणः ये that is they give you in a nutshell this is what you do
Like if you remember this, Uttama Tarakopeta, Madhyama Lupta Taraka, Adhama Surya Sanyukta, then Anagatantu Ye Purvam, Anaditantu Paschimam, Sandhyam Nopasate, Evam Rupena Tate, Kliptataya, Spashtataya, Tate Vivaranam Asti, Drashtavyam, Yatavyam, Kadha Prashtavyam, Tadatana Shrutir Vadati, Yedite, Dharma Vichikitsava, Bhakti Vichikitsavasya, Te Tatra Brahmana, Samvarshina, Yukta, Ayukta, Aluksha, Dharmakamasyo, Yathate Tattavarteram, Tatha Tattavartetha, Yathate Teshu Varteram, Tatha Teshu Vartetha, Yesha Adesha, iti Shrutir Vadati. This is the final decree. Wherever you are in doubt about Tattvas or about Anushtana, go and approach those who are well versed in the Vedas, who are Anushtatas and who are Dharmakamas, who are not commercial. That is what it actually means. Dharmakamasyo, one does not want to encash his knowledge. If such a person you will find such people also is implied in that. There will always be people who are like that in our vicinity. Go approach them, take their instruction, carry on as they do, as they instruct you to do. It is possible to get solution. Not a problem. Yes, Vedic system is very well established, highly time tested. There is nothing, there is any problem about this system. This is a time tested for maybe millennia, not for 1 or 2 years, not for hundreds of years, thousands of years it has lived. It has lived all opposition also. This is another greatness of it. In spite of all the virodhas, this is something that has always lived and will live also. So that is where Vedantesike Ruchyate Brahmiya Kshobhita api Shruti Shruti Bauddha Jainadibhi Nastikaihi Bahubhi Kshobhita Bhavati Apitu Jayamanena Goptra Kale Kale Abhigupta Kalaham Atitaranti Akshata Rakshatanna Shruti Sarvada Asman Avashyam Rakshishyati Tato Sandeho Masto Tasya Samrakshanartham Dharma Samsthapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge Iti Kaschit Tadarthamev Jagarukas Tishtati Ata एवं भगवत कैंकर्य रूपेण अस्माकं हितदृष्ट्या वेदोक्त कर्मणां अनुष्ठानेन सर्वविध पुरुषार्थोपि लभ्यते न केवलं मोक्षः तत्र च तारतम्यं नोच्यते भवतु नाम यस्य कश्चित् यत्र कुत्रापि रुचि तदर्थमेव पुरुषमेधः पुरुषसूक्तं च मिलित्वा उच्यते वेदेषु भवतु यः कश्चित् यथा तथा वा सर्वस्यापि हितमस्ति सर्वस्यापि एकस्मिन् काले स्वस्वकाले मुक्तिः अवश्यं भविष्यति तत्र सन्देहः Nobody is doomed forever. That is the message of the Veda. Anyone, wherever he is, will always be elevated. He will always be out of this cycle of births and deaths. One will come out of this. This is a assurance from the Vedic side. Yeah, I think with this, okay, today I just wanted to draw the attention to that. I'll see, maybe, I don't know. I'll also have to check with the university people. Are they fussy about trying to see that, okay, all things should be there? You should tick each one of them, I don't know. Or I will ask, maybe one of them should be there in the group. He can always try to interfere. Maybe Sushruta or Shiva or whoever is there. See, they should be trying to do this. Okay, you are now digressing, you have not covered this kind of. Anyway. Paramparikashaiля mama kaschana prakarah manasi agatah tat prakarena maya atra prastavah kritah. Specifically you want, yes, question answers are always welcome. There's no issue. Yeah, I think with this, today I think I'll close. It is 8, yeah, maybe 3 minutes. Anyone wants to use this time is fine. Bhavata, namaskar Guruya. Bhavata uktam sahasra japam 36 minutes madhye kartum shakyate iti. Tatra prakaratrayam uktam asti. Druta madhya vilampita gateya bhavanti ityasti. Asmabistu 100 minutes is the correct time. I have actually clocked it also as per the time. That is the normal one that someone does. That is pratah kale kim bhavati avadhanam samyak bhavishyati jatiti vina anyat kimapi chintana. Many a times you can observe, if somebody does very close observation, there is a lot of gap between telling it once and the next time. In between, so many other thoughts come up and then muddle it. And without that, if it happens, there will be druta gati. Druta gati is possible. Druta madhyama vilambita gateha iti santi. That is the minimum most actually. See, what he says is that before Suryodaya, it is possible to do 1000 japas, even if we start a little late. We have heard about this during my father's time. He used to, when he was doing Vedadhyana, there he said, people used to run Kala Sarpaha Asman Anuvartate. That is, we are being chased by a cobra. That is Kala Sarpa Nama. Today, maybe I got a little late in starting Sandhya, but Upasthana has to be done at the Suryodaya. So let me rush up, kind of.
So this kind of thinking used to be there inbuilt into the Anushtata. That is, the Vaidika Vritti includes the amount of care, amount of responsibility. No, Sandhyavandanam is not there for ladies anyway. Yeah, shlokas are possible. There are many of them. See, there is one thing called Pratar Vaktavya Shlokaha. There are about 34 such shlokas mentioned by one Shishya of Ramanujacharya called Vangishwara. There are something like Vangishwara Karikaha. Very, very moving passage actually. I mean, it says, we have wasted all our life all along. Let me at least from today onwards resolve to see that I don't further let go of the opportunities that come my way. See, that kind of a thinking is preferred, that is prescribed during 4:30 to 6 o'clock in the time of the day. The Brahma Muhurta, Brahme Muhurtse Chothaya, Chintayed Atmano Hitam. This does not mean it is only for men. It can also be used. But they can be doing their own housework, and this could be done mentally. There, of course, it says, see, Ahome Mahati Yata Nishphala Janma Santatihi. It tries to tell you, oh, alas, I have wasted so much of so many janmas. Ahome Mahati Yata Nishphala Janma Santatihi. Anarajita Govinda Charanam Bhoruhadvaya. Anaswalita Satkarma Bhakti Jnana Bhakti Sudharasa. Adishta Ananta Samsara Sagarotarana Plava. It is a very, very moving description. And there was one great scholar in Chennai called Uttamur Viragvacharya. He wrote many, many granthas. He was used to be called as Abhinava Deshika. He has also translated it to Tamil. It's a very good thing available. Small book like Pratar Vaktavya Karikaha. This in the early morning you can recite this. Of course, mull over their meaning. Then it is helpful to at least see. This I think I answered the other day. I even called out whether this person is there. Sheshadri. Yeah, I asked actually in the last class. I wasn't there, Mahoday. I was out of town on a family event. But no, what is the problem you are saying? What is the internet? See this Google University, Facebook University, all these are a problem. There's nothing, no sanctity that one can attach to them. Okay, and so many wise people there. That is not really going to help. See, Tadvidhi Pranipatena Pariprasthena, Krishna could have easily said, you go to, let us say, some search engine or you go to some megalomaniac. He never said that. He only said, go to a practitioner. You fall in at his feet, and know something that will benefit you. Kind of thing. See, Pranipatena Pariprasthena Sevaya, Upadekshanti Te Jnanam, Jnanina Tattvadarshina. It is not possible from an inanimate source to get something. However well-meaning somebody can be. See, this does not replace, this cannot substitute a person in flesh and blood instructing you in person. See, what would happen is the doubts are also typed. While typing the doubt, yes, there could be some different connotation to the same sentence, same words that are used by somebody. You wrote in some sense, he understands in some other way. His reply you take in some other way, he meant something else. See, these are kind of problems. See, normally in English there is a phrase. You reduce your thought to writing. When the thoughts are reduced to writing, this is an idiomatic usage. I say this is literally correct. You reduce the content of your thought when you write it. Much of the bhavana is lost when you write. You never know what the emotions or what feeling somebody is told something. If you blandly say, what is your name? Is an affirmative, it does not mean even a question. So what would happen is, the words cannot convey. Words with the bhava can convey. That comes only when a person is actually speaking to you, not while writing something. So there are difficulties. The thought process gets reduced when you convert it into writing. In fact, Indians insisted on speech, not because they did not know writing. Like many of the Westerners say, Indians did not know writing, so they were trying to remember things kind of. The best of the writers have to remember things, only then it is useful. Pustakasthacha vidya, parahastagatam dhanam, na karyakale samayati nasa vidya natad It is specifically written. It is not that they could not. In fact, the palm leaves were written 1,000 years ago, even on the Vedas by our own ancestors. Not that they did not know how to write. They still insisted you hear, you speak. Because the bhava will be missing. With what force, with what emotion, with what the intention you are speaking, cannot reduce. You cannot put symbols for each one of them. The best effort is in the Vedas. At least Udatta Anudatta Sarita marking is there to fix that boundary of the emotion. Even that is not found in other texts. Yeah, so Indra Shatru, there are two meanings only.
two What I slokas. One is Antodatta, other is Adhidatta. that is the point. Say they say many people say there is no difference, but I understood from your lecture None that of them there have is done a Veda difference. Dhyana with the Guru. This is Exactly. something you accept from here itself. See, Exactly. nobody has ever used this, nobody has done Sandhya Vandana. See, Veda Dhyana is not sufficient. Unless there is an action, Anushtana to follow it up, that knowledge will not be useful. See, Karna learned things from Parashurama. It did not help Karna in the end because there was a Guru Shapa for him. Not that he did not have the knowledge. It will not be fruitful. Tatra Shruti is Spashtam asti. यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति. This is Chandogya. This is quoted in the Brahma Sutras. यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति. And to that there is a corollary. आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत्. This is another part. आचार्याद्धैव आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठं प्रापत्. That is sadhu, sadhiyam, sadhishtha. The superlative that is used. This is vidyaya, shraddhaya, upanishada. Upanishad is by actual practice and with full faith in what you do. No, but that is in Tamil. See, the problem is that book, anyway, I can just locate the Tamil thing. It is in Telugu, it is available. Of course, this was 100 years ago published in Telugu script. I don't know. Of course, I have it in my website. The slokas are there in our website. That is not a problem. It is there in the Nitya Grantha. This is available. Slokas are available. Meanings, I don't know. There is also a Sanskrit meaning of this. There is a commentary. I also wrote long ago for certain thing. People wanted about Annika, Zairu. Yeah, slokas are available. Yeah, maybe next time I can send that also. That is possible. I can include that into this file. That is not an issue. The whole idea is how somebody thinks about his own future, his own welfare. There, you don't worry about your family, you don't worry about the seventh generation, how your people will live. That is not the problem there. Like politicians try to amass wealth for all. Here, this is only about Atma Hita. Atma Hita, what have I done? What have I missed? What should I now further do to correct, set course on the proper direction? That is what these slokas say. And this is, of course, a very, very instructing piece of information, the way to think of at the right time. There is no point doing this in the daytime. At that Brahma Muhurta, when this is done, it has an effect on bringing up the sattva to a higher level. That is the thing mentioned. Yes, those slokas can be shared. It's there in your site already. Anyway, this I can give. See, normally things that when I interact, unless I have used or known, maybe I don't try to mention them. It is no use saying somebody says something, somewhere something is present. See, even this Vedic part, since I have been doing this maybe for 45 years now, daily Brahmayajna kind of thing, it is not missed in a single day. Then it helps. Of course, that also gives you kind of little force in your conviction or in your kind of interactions. See, the faith really is the important part. Just the information does not do the same effect. That's it. Yeah. I think we'll close it this today.